Bonjour à tous. Hello everyone. Welcome to today's press conference. Bienvenue à la conférence de presse d'aujourd'hui. Je passe la parole au ministre LeBlanc. Alors, merci beaucoup, Corinne. Bonjour tout le monde. Good afternoon. Today, I am joined by my colleague, Minister Anita Anand, and Doctors Tam and Njoo as well. In the last few days, we have seen the downward trend of cases and the number of people in hospitals has also been going down. This is good news, and we thank Canadians for their continued efforts in fighting COVID-19. Nous savons que cela n'a pas été facile pour les Canadiens et nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour lutter contre la COVID. But we are not back to a pre-pandemic normal, and the situation in Newfoundland and Labrador is a stark reminder that now is not the time to let down our guard. All governments are understandably concerned about the variants and committed to working together. I have spoken with Premier Fury, as has the Prime Minister, and we have committed to him that the federal government will provide any support necessary to help the people of Newfoundland and Labrador. We need to remain vigilant. And once again, we ask all of you to continue wearing a mask, to use the COVID-19 app, maintain a safe social distance, and check in on your family and friends virtually. I would now like to invite Dr. Tam and then Dr. Njoo to say a few words. Hello, everyone. Bonjour à toutes et à tous. There have been 826,924 cases of COVID-19 in Canada, including 21,311 deaths. Over the past week, there were on average over 98,000 tests completed daily across Canada, of which 3.1% were positive for COVID-19. Overall, disease activity and severe outcomes are continuing to decline nationally, and there are now less than 35,700 active cases across the country. Over the past week, on average, under 3,050 new cases and 75 deaths were reported daily. In our hospitals, just over 2,700 people with COVID-19 were being treated each day, including 622 in critical care. This steady progress demonstrates that a combination of community-based measures and individual practices works to slow the spread of COVID-19 as long as we can abide by and sustain these measures long enough. This is what the longer-range forecast models have been telling us for weeks. And it's thanks to the combined U plus public health effort that we have made crucial progress. But COVID-19 has come back with another twist. In the past 2 months, more contagious new variants have emerged in Canada and now appear in all 10 provinces. Starting with a few travel-related cases in the early weeks, these variants have been smoldering in the background and gaining fuel that now threatens to flare up into a new rapidly spreading blaze. There are now over 540 B117 variants, 33 B1351 variants, and 1 P1 variant. More worrisome is that at least 4 provinces are reporting evidence of community spread and outbreak activity associated with these faster spreading variants. The rapid rise of cases in a previously well-controlled situation in Newfoundland and Labrador is a testament to how quickly things can change when more contagious variants are introduced. Fortunately, the rapid, decisive public health response by the province is what is needed to stop a variant of concern in its tracks.
This is a setback for sure, and no doubt we feel frustrated. But let's not allow that feeling to detract from the progress we've made since the holidays, which puts us in a much better state to deal with this latest hurdle. Because of our efforts, we are entering into a situation that many countries have faced before us in a much better shape. We have lowered infection rates across the country, protected our health system, prevented many severe illnesses, and saved lives. Though we may feel tired and have all suffered losses, collectively, we cannot afford to take the brakes off. We need to protect our progress and keep the runway clear for vaccine programs to expand and begin to work. This virus has shown time and again that what works is a united front, quick action, and sustained effort. There is no time to lose on division. To get over this hurdle, we need to work together from a place of compassion, understanding, and a shared commitment to see things through. This weekend, a group of kids from Ottawa sent in the best Valentine's Day e-card ever. It was a beautiful heart-shaped collage with each kid holding a heart in their hands, thanking us for our work. I would like to pay it forward and share their thanks for the dedication and commitment shown by everyone in Canada. And I know we have what it takes to continue. So let's vanquish the variants and let's do this together. Thank you. Bonjour à toutes et à tous. Il y a eu 826 924 cas de COVID-19 au Canada, dont 21 311 décès. Au cours de la dernière semaine, nous avons réalisé en moyenne plus de 98 000 tests de dépistage dans tout le pays, dont 3,1% ont obtenu un résultat positif pour la COVID-19. En général, la transmission de la maladie et les cas graves continuent de diminuer à l'échelle nationale. Il y a désormais moins de 35 700 cas actifs dans l'ensemble du pays. Au cours de la dernière semaine, moins de 3 500 nouveaux cas et décès ont été signalés en moyenne tous les jours. Dans nos hôpitaux, un peu plus de 2 700 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées quotidiennement, dont 622 personnes étaient aux soins intensifs. Ces progrès continus montrent qu'une combinaison de mesures communautaires et de pratiques individuelles peut ralentir la propagation de la COVID-19 pour autant que nous appliquions ces mesures assez longtemps. C'est ce que les modèles de prévision à long terme nous indiquent depuis des semaines. Et c'est grâce à vos efforts combinés et à ceux de la santé publique que nous avons fait des progrès importants. Toutefois, la COVID-19 est de retour avec une touche différente. Au cours des 2 derniers mois, de nouveaux variants plus contagieux ont été observés au Canada et sont maintenant présents dans les 10 provinces. Ayant commencé par quelques cas liés à des voyages dans les premières semaines, ces variants étaient latents, se propageant peu à peu et menacent maintenant d'être foudroyants. Il y a maintenant plus de 540 cas de variants B117, 33 de variant B1, 351 et 1 de variant P1. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que dans au moins 4 provinces, nous faisons état d'une propagation communautaire et d'une augmentation des éclosions associées à ces variants qui se propagent rapidement. L'augmentation rapide des cas dans un endroit où la situation était auparavant bien contrôlée, à Terre-Neuve et Labrador, illustre bien comment la situation peut évoluer rapidement lorsque des variants plus contagieux apparaissent. Heureusement, une intervention rapide et décisive en santé publique par la province est ce qui permet de freiner un variant préoccupant. Il s'agit sans contredit d'un revers et ne fait aucun doute que cela a créé de la frustration, mais il ne faut pas perdre de vue que, en raison des progrès que nous avons réalisés depuis les fêtes, nous sommes mieux préparés pour surmonter ce dernier obstacle. Grâce à nos efforts, nous sommes en meilleure posture pour réagir à une situation à laquelle de nombreux pays ont été confrontés avant nous. Nous avons abaissé les taux d'infection partout au pays, protégé notre système de santé
éviter de nombreux cas graves de la maladie et sauver des vies. Nous nous sentons fatigués et nous avons tous subi des pertes, mais collectivement, nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts. Nous devons conserver nos acquis et laisser la voie libre pour continuer la vaccination et donner aux vaccins le temps de faire effet. Nous avons constaté à maintes reprises que ce qui fonctionne, c'est de faire front commun, d'agir rapidement et de déployer des efforts soutenus. Nous devons rester unis. Pour surmonter cet obstacle, nous devons travailler ensemble en faisant preuve de compassion et de compréhension et en respectant un engagement commun. Cette fin de semaine, un groupe d'enfants d'Ottawa a envoyé la plus belle carte virtuelle pour la Saint-Valentin. Il s'agissait d'un beau collage en forme de cœur de chacun des enfants tenant un cœur dans ses mains pour nous remercier de notre travail. J'aimerais donner aux suivants et transmettre leurs remerciements pour le dévouement et l'engagement de tous au Canada. Et je sais que nous avons ce qu'il faut pour continuer. Vainquons les variants ensemble. Merci. Thank you, Dr. Njoo. So obviously now we're prepared to take questions. Corinne, à toi. Merci, thank you. So we will take questions on the phone, one question, one follow-up each. Nous allons donc procéder aux questions au téléphone avec une question, une sous-question chacun. Opérateur, première question. Thank you. Merci. Please press star one at this time for any question. Veuillez appuyer sur étoile 1 maintenant pour toute question. And the first question, la première question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour à vous tous. La première question est pour Mme Anand. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les chiffres plus précis là, par rapport aux livraisons de Moderna jusqu'à la fin mars. Et si vous avez les chiffres en main, est-ce que c'est possible de nous les partager? Ah, bien sûr, et merci pour la question, Catherine. Je voudrais commencer par dire que nous prévoyons également de recevoir 1,3 million de doses supplémentaires de Moderna en mars pour un total de 2 millions de doses de cet vaccin d'ici la fin du mois prochain. Comme vous savez, les livraisons de Moderna viennent 3 semaines, every 3 weeks. Donc, nous allons avoir plus de détails dans les jours prochains. Mais pour la prochaine livraison, nous allons recevoir 168 000 de doses. Et après ça, 1,3 million de doses. Merci. OK, donc je veux juste comprendre si c'est le 1,3 million de doses, est-ce que ce sera en une ou deux livraisons? Puis mon autre question, c'est en fait, vise les docteurs. Bon, à partir d'aujourd'hui, comme vous le savez, à Ottawa, beaucoup de choses ouvrent, là, les restaurants, les gymnases ouvrent. On peut tenir aussi des rassemblements de 10 personnes à l'intérieur et 25 à l'extérieur. À votre avis, selon votre perspective de santé publique, est-ce que c'est la chose à faire alors que, comme vous l'avez dit dans les derniers jours, il y aura possiblement une troisième vague et il y a de la propagation communautaire des variants? C'est Dr. Njoo, je pense que je laisse ministre Anand peut-être préciser, répondre à votre première question. Ou est-ce que je continue? Oh, OK, moi je vais continuer. OK. Aussi, peut-être, je vais donner la parole aussi après Dr. Tam. Et oui, je pense qu'entre Dr. Tam et moi, on est tous d'accord, même avec nos homologues des provinces et territoires, il faut vraiment être prudent avec maintenant les variants préoccupants. Il ne faut absolument pas lâcher les bonnes mesures de santé publique bien éprouvées, aussi les pratiques individuelles. C'est toujours une situation, je pense, délicate, un équilibre entre
l'économie selon les autres autorités, mais pour nous autres de la santé publique, on est vraiment préoccupés. C'est très important de surveiller étroitement la situation avec l'épidémiologie. Il faut toujours avoir une bonne comment dire, contrôle pour bien identifier, diagnostiquer les cas, faire le traçage des suivis des contacts pour avoir une confiance que tous les chaînes de transmission sont bien identifiées et contrôlées. C'est quelque chose à suivre. Je sais que la province de l'Ontario et aussi les autorités de la santé publique suivent ça de très proche et on verra qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines. Moi, on sait aussi qu'avec peut-être un indice que la situation change, je pense aussi que les autorités de la santé publique en Ontario, je pense aussi à travers le pays, sont prêts à mettre en vigueur encore les restrictions plus sévères si c'est nécessaire. Je ne sais pas, Dr. Tam, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Non, OK, c'est bon. Merci. OK, merci. Et sûrement pour ajouter aussi, on parle aussi d'une troisième vague. C'est difficile parce que pour nous autres, Dr. Tam et moi, on parle plus de comme une recrudescence des cas, le taux d'infection. Est-ce que l'incidence va monter si on lâche peut-être trop rapidement les mesures de santé publique? Des fois, pour une vague, c'est difficile, c'est des fois seulement en rétrospectif, on peut déjà bien identifier, c'était une vague, deuxième, troisième vague. Je pense que c'est plus important de parler vraiment d'une recrudescence ou une tendance à ce que le taux d'infection monte ou non. Et c'est quelque chose à suivre pendant les semaines suivantes. Merci. D'accord, merci. Prochaine question, next question. The next question, la prochaine question est de Tonda McCharles from the Toronto Star. Please go ahead. Your line is open. Yes, hi. I'm going to stay on the speakerphone if that's okay, if you can hear me. It's a technical problem I have today. Could I understand, well, a couple of things. Hang on one second. I'm going to try and pick it up. Give me one sec here because it's not working. Hi, I'll try this. Can you hear me okay? Hello? Yes, we can. Awesome, thanks. Sorry about that. Dr. Tam or Dr. Njoo, yesterday you spoke about the new guidance for the second stage of the vaccination program nationally. I have a couple of questions on that. First of all, you suggest that it needs to be prioritized, or I guess the advisory committee said it needs to be prioritized, include or extended to include essential workers, but you don't define essential workers. You say that's up to the provinces. I'm wondering how then you see that actually coming into action. We've already seen sort of provinces making their own decisions around, in the first stage. What concerns do you have whether or not the concern around racialized Canadians, vulnerable populations, whether they actually will get the vaccines you suggest they need? Hello, this is Theresa Tam. I'll take this question first. I think, people have seen that the National Advisory Committee on Immunization provides the guidance, and to date, I think there's been generally good adherence to some of these guidance by the provinces and territories, which is to really focus on those at the highest risk of severe outcomes, and some of those at the highest risk of exposure, such as those taking care of our frontline patients and personal support workers and others. So you've seen the long-term care facilities and senior homes being prioritized. So I think I've had quite a lot of discussions with chief medical officers of health across the country. They provide input, of course, into their own immunization programs. And I think everybody recognizes that Indigenous communities, individuals who haven't been covered to date,
staff of and residents of congregate living settings, adults who are older, up to sort of 60 years of age, and those in racialized and marginalized communities, disproportionately affected, should be prioritized. I think that this is general from a public health perspective. And then, the NACI lists other essential workers and first responders, and that might depend on where what is in your community, etc. NACI does provide some recommendations on which groups are sort of scoped into those areas. But obviously, in a local setting, you might have agricultural workers in one setting, but some other essential service in others. So that would be up to the province and territories. But I think that we'll continue to strive for as much collective coherence as possible, but everybody recognizes those at highest risk. And can I ask about, today we heard from the NDP suggesting that the vaccine rollout, and perhaps this is for both Dr. Njoo and Minister Anand, he suggested that the military ought to be involved in the vaccine rollout beyond just the logistics where you've brought in Danny Fortin, to set up sites and to be involved in administering vaccines along with whatever hubs the provincial governments have set up. I'm wondering if you feel that that would, A, be helpful or not, and B, would it help you actually prioritize some of the people that you want to see prioritized in that? In other words, is it a way to operationalize what you want to see happen in the vaccine rollout? Tonda, it's Dominic. I'll answer part of that question. If Dr. Tam wants to add something, she can. We have been, as a federal government, working with the provinces and territories very collaboratively and effectively, I would argue, in getting ready for the very significant increase of vaccines that will be delivered to Canada over the next number of weeks and the next number of months. General Fortin and others, the Public Health Agency, certainly believe that the provinces have the capacity and the plans to ramp up effectively to deliver these vaccines to the populations in their jurisdiction that they decide to deliver the vaccines to. It properly is a provincial jurisdiction to determine the populations that they'll vaccinate in which sequence. Obviously, they have followed and benefit from the advice of the National Advisory Council and will continue to do so. But if the provinces determine in their own jurisdiction that they need increased assistance from the Government of Canada, if it's Red Cross, if it's military, if it's other surge capacities, obviously the Government of Canada will do whatever we can to support the provinces in those efforts. So the idea that there's some requirement now to have the military set up vaccination sites, the provinces will determine if they need additional assistance. And then, of course, they'll work with the provinces to find the most effective way to do that. The military, as you know, have been available and assisting in some northern and remote communities, in Indigenous communities, and we're working on plans ourselves to ensure that the Indigenous communities are able to effectively and safely receive the vaccines in a timely way. And I think it's only natural to assume the military can play a very effective supporting role in that effort as well. I don't know, Dr. Tam, if you wanted to add something. Not specifically on the military, but I know that the human resource aspect is not the biggest concern, it appears, from province territories. We have many pharmacists, family doctors, other health professionals, retired. They're all volunteering and on top of the Red Cross, and so I think there are other kind of supports that they may need as well, which Major General Fortin may be able to provide more of those kind of details when he does his technical brief. But that doesn't at the moment appear to be the critical factor. Merci. Thank you. Next question. Prochaine question. The next question, la prochaine question est de Mélanie Marquis de la Presse. Please go ahead. La parole est à vous.
Bonjour, ma première question est pour le ministre LeBlanc. Je voudrais juste savoir à quel moment, quand le décret sur l'obligation de se placer en quarantaine à l'hôtel va être publié. Est-ce que c'est cette semaine? Vous parlez du décret pour les voyageurs qui vont arriver aux aéroports ou est-ce que vous parlez des personnes qui vont arriver aux frontières terrestres? Ben, l'un et l'autre. Ben, on peut vous obtenir les détails techniques de l'Agence de santé publique, comme le premier ministre a annoncé la semaine passée, l'obligation de vous mettre en quarantaine à l'arrivée à l'aéroport et ensuite l'arrivée en termes de dépistage, de tests de dépistage au poste de frontières terrestres vont augmenter dans les prochains jours, mais on va vous obtenir les dates exactes où est-ce que ces mesures-là rentrent en vigueur. OK, puis l'autre question, elle est pour la ministre Anand. Je sais que vous n'êtes pas responsable de l'approbation d'AstraZeneca, le prochain vaccin en liste, mais vous attendez-vous à ce que ça arrive cette semaine d'abord et ensuite, côté approvisionnement, je sais que vous aviez évoqué la possibilité qu'on fasse du pre-positioning, donc qu'on ait déjà des doses disponibles pour partir de la campagne rapidement. Est-ce qu'on a au Canada actuellement des doses AstraZeneca? Merci beaucoup pour la question. Et je dois dire maintenant que je ne sais pas quand l'approbation pour le vaccin AstraZeneca va arriver. Particulièrement, c'est un processus séparé de notre travail dans l'approvisionnement. Mais au sujet de la question de livraison avant de l'approbation, pas encore. Nous parlons avec le fournisseur à ce sujet et aussi à le sujet de les livraisons après l'approbation. Mais il n'y a pas quelque chose à dire maintenant. Ces conversations are happening right now. Et aussi, quand nous avons quelque chose à partager à vous, nous allons le faire. Merci beaucoup. Merci, thank you. We will take a final question. Nous allons prendre une dernière question. Opérateur, c'est à vous. Thank you. The next question, la prochaine question est de Mackenzie Gray from CTV. Please go ahead. Your line is open. Hi, my first question is for Minister Anand. I'd just like to go back to the first answer you gave in French, Minister, on the Moderna shipments. You said that they're coming every 3 weeks. We're expecting 1.3 million doses before the end of the quarter. If my math is right and they're coming every 3 weeks, we're only expecting one more shipment after this, which would come on the week of March 15th. So is it fair to expect that on that week that we'll be getting 1.3 million doses from Moderna? Thank you so much. There are a number of assumptions in your question, and I want to reiterate first and foremost that Moderna has indicated that it will provide the 1.3 million doses prior to the end of March. And on our calculations, after February 22nd, there are potentially 2 more shipments prior to the end of March. We are seeking a breakdown of the 1.3 million number from Moderna as we speak. And as I have done, and the Public Health Agency of Canada has done, we provide that information to the provinces and territories as soon as we receive it. And indeed, that is one of the ways in which we are upholding our commitment to transparency with regards to these delivery schedules. And this is unprecedented around the world. We are one of the only jurisdictions, if not the only jurisdiction, to provide real-time information. So as soon as we get that information, you will also receive it.
My second question is for Dr. Tam about herd immunity. Dr. Tam, in the past, when we've talked about herd immunity, you've said that potentially between 60 and 70% of Canadians will need to be able to be vaccinated for herd immunity to be achieved in Canada. Dr. Fauci, one of your colleagues in the US, has started with that number, but now he's moved up all the way to 90% potentially needed because of the variants that have come in. Considering the new variants that we have right now, what percentage of Canadians need to be vaccinated in your estimation for Canada to get herd immunity? Yeah, and just to reiterate the context around that initial response is that we're still continuously getting new information about the effectiveness of the vaccines. In particular, we are still awaiting information on the effectiveness of the vaccine in reducing asymptomatic infection and transmission. So in many ways, everything that we try to sort of estimate is based on, for example, modeling information. And so that has to be understood that we still waiting for that data. But in general, the more you vaccinate and the highest level of vaccination will achieve better protection for all. So that's the concept. So I think any of the estimates must be taken with a degree of, reality check that we're still waiting for some of that scientific information. Having said that, what Dr. Fauci is saying is that with the variants, if they're more transmissible, you actually are much more likely to need a higher level of vaccine coverage than if you didn't have such transmissible variants. So that is the sort of principle underlying what he's saying. So really is, the message to Canadians is roll up your sleeve when your turn comes and just keep going. Thank you. Merci. This puts an end to today's press conference. Ceci met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui.